Tungaranke TV lamɛnbagaw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. N balimaw n b'a ɲini aw fɛ a ka nin video in partager. N b'aw deli a ye nin video in partager. N b'o de fɔ aw ye ne kama tɛ mais aw yɛrɛ ka hɛrɛ kama. Aw denw ni aw mɔdenw ka siniɲɛsigi kama. An faso Mali ani farafinna kama a ye video in partager. Sabula message min b'a kɔnɔ a nafa ka bon. N balimaw 2022 kɔnɔna na ne bɔra n ye émission kɛ. N y'a yira n balimaw la k'a fɔ ko anw africains yɛlɛma dɔ bɛ ka na Afrique kɔnɔ anw yɛrɛ ɲɛ t'a la. Chaque fois ni n bɛ kuma n b'a fɔ aw ye ko esclavage ye étape 3 de ye. Étape fɔlɔ u nana an balimaw minɛ ka taa n'u ye jɔnya la. Étape filanan anw yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ faga kɔgɔji sanfɛ ani saharaw sanfɛ bi ka taa jɔnw kun bɛ baaraw kelenw kɛ ka taa o baara kelenw kɛ bi. Europe kɔnɔ, Amérique kɔnɔ, Asie ani yɔrɔ wɛrɛw la. Bi tuguni changement wɛrɛ bɛ ka na n'o bɛ na kɛ esclavage étape 3nan ye. Mais n balimaw nin 3nan in nin bɛ kɛ anw faso de la Afrique kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n basé Mali kan sabula n ye maliyɛn de ye n bɛ fɛn o fɛn kɛ n b'a daminɛ n faso la. N balimaw wagati mun na bi anw bɛ ka wuli k'an bila kɔgɔji siraw kan k'an bila sahara siraw kan ka taa tubabula ka taa baara ɲini. Wagati mun na anw bɛ ka se o yɔrɔw la ka baara sɔrɔ ka na ka segin. Wagati mun na an balima mun bɛ so olu bɛ k'a ɲɛɲini ka na tubabula. Olu b'u ka dugukolo feere k'a wari ta ka na tubabula. O wagati la Américain noirs mun bɛ diɲɛlatigɛ kalama, je dis bien, mun bɛ diɲɛlatigɛ kalama, mun bɛ a dɔn, mun bɛ faamuyali kɛ k'a ye ɲinan kɔfɛ san 20, san 50, san 100 fɛn mun bɛ nali. Olu bɛ k'u ka sow feere États-Unis kɔnɔ. Olu bɛ k'u ka biens ta États-Unis kɔnɔ. Ka wolo yan, ka mɔ yan, u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ka muso furu ka den sɔrɔ, u b'u muso n'u denw ta ka taa yɛlɛma Afrique. Ka taa so san ka entreprise créer. U bɛ entreprise créer ni wari mun ye, o wari n'i y'a di aw ma, an b'a ta ka taa n'a ye sahara sanfɛ walasa an ka na tubabula. Nin wagati kelen in na tubabu bilenw, Américains, Européens ka taa bila Sinois la ani dɔ wɛrɛw. Mun bɛ diɲɛ kalama, mun b'a dɔn ko ɲinan kɔfɛ san 20, san 50, san 100 mun bɛ nale. Olu bɛ ka tubabula bila ka taa yɛlɛma farafinna. Ka so san. Wa n balimaw ni ninnu bɛ taa yɛlɛma farafinna u tɛ taa siɲɛ kelen. U bɛ vacances ta, u bɛ se ka san 10 kɛ a préparation na. U bɛ vacances ta. San o san u bɛ taa farafinna jamana dɔ kan. U bɛ se ka jamana 2, jamana 3 ou bien jamana 4 yala. U bɛ segin ka na. O san wɛrɛ tuguni u b'o ɲɔgɔnna kɛ. San wɛrɛ tuguni u b'o ɲɔgɔnna kɛ. Au final u bɛ jamana kelen choisi. U bɛ fɛ ka sigi yɔrɔ mun na. U bɛ taa u b'u ka entreprise dayɛlɛ ni wari mun n'i y'a di aw ma an b'a ta su kelen an bɛ taa tiɲɛ boîte la. Yeah, I've been traveling in so many countries in Africa. Yeah. I've started at 18 years old. With my first country, Ghana. And the last 2 years I've been traveling alone, completely alone, in more than 16 countries. Muso in ko ale ye voyage kɛ ka taa farafinna dugu caman na. A ko san 2 laban in kɔnɔna na ale voyagera ka taa Afrique dugu mun na a ka ca dugu 15 ye. More than 15 countries. Mais ko ale ye dugu mun choisi ka se ka sigi o la ko o kɛra Abidjan, Côte d'Ivoire.
abena onye for sisa. Like my top destination in Africa may not be Abidjan. Okay. But living here, it's the perfect place for me. Why you chose to live here? First of all, Cheya yininga ko mun de la e y'a choisi kana yelema Côte d'Ivoire. Francophone zone to me is like the number one when you're an entrepreneur, because there's so many people creating stuff like creative, entrepreneur, rental. Ako ale bolo Côte d'Ivoire ye numéro 1 ye. Ko men ko o abese ake mogo wɛrɛ bolo o tɛ. Mais ale yala na dugu caman na Afrique kɔnɔ k'a lagɛ. A y'a ye Afrique yɔrɔ caman bɛ yen, hali ka fini don fini sugu mun ka di ye, a tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ fɛn f'i ma, mais culture tagabolo la a ka gɛlɛn. A ko fɛnɛ a ka kumakan fɔlɔ kɛra mun ye, o kun ye ko Côte d'Ivoire ye zone ye business kɛla ka ca yɔrɔ mun na, business kuraw bɛ ka dayɛlɛ mɔgɔw fɛ, mɔgɔw mun bɛ ka na ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ani hali Ivoire kɔnɔna. Donc ko ale bolo o environnement sugu kɔnɔna na n'i ka business dayɛlɛ avec mɔgɔw mun hakili dayɛlɛlen don a ka ca ala fɛ i ka business bɛ se ka marcher ka caya. O de y'a to ale ye Côte d'Ivoire choisi. Mais ko i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo Afrique dugu wɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ o ka numéro 1 ye. Were Accra and Abidjan. Mbalimaw mun de la n bɛ ka nin fɔ aw ye, parce que chaque fois ne b'a fɔ aw ye ko anw farafin tɛ fɛn natɔla ye fo n'a binna an kan wagati mun na. Anw balimaw sigilen b'an faso la, hali ni se bɛ mun balima dɔ ye ka nafolo d'a ma walasa a ka baara kɛ, walasa a ka baara dɔ commencer mun bɛ se ka kɛ du jigi ye, mun bɛ se ka kɛ balimaw jigi ye. N'i ye nafolo ta k'a di fɛn o fɛn ma, o b'a tiɲɛ k'i sigi san kelen kɔnɔna na. An balima mun bɛ Europe kɔnɔ, Amérique kɔnɔ, Asie kɔnɔ ka taa bila yɔrɔ tɔw la ani hali Afrique kɔnɔna na, n'olu ye aventuriers ye, les immigrés. Olu fɛnɛ n'i y'a sigi 100 o 100, a 95 olu ma diɲɛ faamu. A 95 olu yɛlɛnna u bɛ jamanaw sanfɛ, jamana mun développelen don, mais u ma se ka fɛn kalan k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ yɔrɔ mun na, n bɛ baarakɛ yɔrɔ mun na, baarakɛyɔrɔ développelen don, nin baarakɛyɔrɔw créer la cogo di, ne yɛrɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔnna créer n faso la cogo di, ou bien an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ɲɔgɔnna créer an faso la cogo di, walasa an denw n'a mɔdenw sini olu ka se ka dignité kɔnɔ ka se ka balo u faso la. Mbalimaw, bi fɛn bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko farafinw bɛ ka diɲɛ faamu, farafinw bɛ ka kunu, k'a fɔ ko farafinna ka pouvoir bɛ ka yɛlɛ. O wagati la mɔgɔ mun bɛ diɲɛ kalama, tubabu fara américain noir kan ka taa bila yɔrɔ wɛrɛw la, olu bɛ ka n'a yɛlɛma farafinna. Who made it possible for me to come back here again? I think I've been mentioned in most of my videos, but this time around I need to have a conversation with the guy who brought me back to the Pearl of Africa. Come along, let's have a conversation. Let us know why he decided to move in here. O'Shea Duke Jackson. And that guy is great. You ready? O'Shea, We live. we live. Oh, you think this is a live stream? No. Okay. O'Shea Duke Jackson. You getting tall, man. I'm getting tall, yeah? I'm so glad. It's good to see you again. Yes. You know, we met in Kenya for the first time. Which year was that? 2018. 2018. You're a lot. Nin fɛnɛ ye Africain Américain dɔ ye. Ani Ghanaian cɛ in ka ɲɔgɔn ye ko fɔlɔ o kɛra 2018 Kenya kɔnɔna na. Mais cɛ in a nana segin ka na sigi Afrique. An k'a ka histoire tɔ lamɛn ka segin ka na. I decided to take my first trip in 2017. But when I came back, I think I was going to South Africa. Then I finally met you because we were, buddies on the internet. Yeah. You're like, O'Shea, come to Kenya. Yeah. And so after talking to you,
I never thought I'd be able to have a real future here. And why Uganda in the first place? Because we met in Kenya. Met in Kenya. Yeah. So Uganda, cɛ ye a ɲininga ko mun de la a ye Uganda choisi ka na sigi o yɔrɔ la. so I was like, okay. And at the time, coming to Africa, I wanted to go to West Africa, Ghana, Nigeria, but there was a lot of bureaucracy in getting there. So the Ghanaian embassy wasn't in Poland, it was in Germany. And then the Nigerian embassy, I just think there were like so much steps I've not expected. Let's say, for example, I'm from Sacramento in Los Angeles, so I don't know anything about farming. I used to laugh at people say that, you do poultry farming? Man, I'd laugh at you, man, like, what are you talking about, And it wasn't until I met Dr. Dan from Pharma. Shout out to Kingo Batuna, because he was like, man, poultry farming is big. You can make a lot of money. I was like, no, you can't. Like, what are you talking about? A ko ale bɛ bɔ Sacramento, Los Angeles, California. A ko ale kun tɛ foyi dɔn forobaara la fo ale kelen ka nin cɛ in fugulatigi in rencontrer pour la première fois ka se ka ko dɔw ɲɛdɔn a kɔnɔna na. I've seen people do it in farming. I've seen people do things in manufacturing. Ne bɛ fɛn o fɛn fɔ aw ye, ne b'a a preuve de yira aw la. Aw k'a dɔn k'a fɔ ko Tungaranke TV tɛ yan nɔ kumalangolon kama. Aw k'a dɔn k'a fɔ ko Tungaranke TV tɛ yan nɔ bezi kama. Aw k'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛ yan ka se ka mɔgɔw bilasira, ka mɔgɔw lafaamu, u k'a dɔn diɲɛ bɛ yɔrɔ mun na, u k'a dɔn diɲɛ bɔra yɔrɔ mun na, u k'a dɔn diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ mun na. Anw yɛrɛ kan ka mun kɛ? Listen, in America, African Americans think that Africans don't like them. Yeah, I've heard that. Did you also believe that? For a while I did, until I came to Africa. Cɛ y'a ɲininga ko Ameriki, Amerikɛn nuwariw bolo a b'u hakili la k'a fɔ ko Afrikɛnw tɛ u fɛ. Ko est-ce que ko ale dalen bɛ o la wa? Ko est-ce que k'ale kun bɛ miiri o togo la wa? A ko awɔ, k'ale fɛnɛ kun bɛ miiri o togo la. Cɛ tilala k'a ɲininga ko mun de falenna? A ko fo ale nale Afriki, ale y'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ. You've done something that I personally want to celebrate you. Because a year ago, you see that fish farm over there? Yep. I don't know if you ever watched that video. I sure did. And you came, I just didn't know it was that fish farm. and what makes me even more super excited is to see African Americans investing in the motherland, calling this place their home, mingling with Africans, doing businesses with Africans. Cɛ ko a ko fɛn mun bɛ k'ale yɛrɛ nisɔndiya ko o de ye ka Africain Américains n'o ye Américain noirs ye olu yɛlɛmatola ye ka bɔ Amérique ka na sigi Afrique. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka businessiw créer Afrique ani ni Africains ka tila ka jɛ ka businessiw kɛ ɲɔgɔn fɛ. I came, there was nothing in here. And to see that a fellow brother, not born on the motherland, born in the diaspora, came, saw the opportunity and decided to add value to this land makes me want to shed tears, man. A ko Salo ko ale nana nin yɔrɔ in na jɛgɛ mina yɔrɔ foro mun bɛ ji sanfɛla la ni o ja bɔra ka tɛmɛ ko ale nana ka na o yɔrɔ visiter ko o b'a sɔrɔ nin yɔrɔ in jida kɛnɛmala de don mais ko ɲinan k'a ye ko dɔ bɔra Amérique ka na Américain noirs ka na baara dɔ kɛ o yɔrɔ la ko ale nisɔndiyalen don kojugu k'ale bɛ ɲini ka kasi o yɔrɔ de la a y'a tɛgɛ da a ɲɛda la. Or surviving. No, I'm living now. You're living. I was surviving for a while, but I'm living now. When you're in America, you're working hard all the time. You're on this rat race treadmill. But here you get to work and you still have time for family and friends. So this is what life is about. You're living. Amara! Hi! Come, baby. Come. Oh, look, there goes my wife. Oh, wow. Babe, bring. Cɛ y'a ɲininga ko a bɛ balola de wa walima a bɛ saya ni balo de cɛ la parce que bamanankan ka gɛlɛn. I'm living or surviving. Surviving ye
i kɔni bɛ balo la mais foyi man ɲi i bolo ni living o ye i bɛ balo la ça va alhamdulillah a y'a jaabi a ko ça va maintenant wagatinin dɔ kun ka gɛlɛn ala a na wagati mais sisan ça va a y'a muso wele nin y'a muso ye a n'a den u bɛ baro la balimaw ninnu mun bɛ ka na yɛlɛma farafinna bi sini olu denw n'u mɔdenw n'u bɛ ka entreprise créer entreprise mun anw t'a jate bi sini olu denw n'u mɔdenw de bɛ kɛ fɛntigi ye farafinna kɔnɔ olu de bɛ anw denw n'a mɔdenw ta baara la k'u sara ka tila k'u bila yɔrɔ jɔsi la esclave baaraw an bɛ ka da mun kɛ tubabula bi sini an denw n'a mɔdenw bɛ kɛ jɔn de d'après tout nous sommes fiers k'a fɔ ko anw bɛ baara kɛ américains ka compagnie de la anw bɛ baara kɛ européens ka compagnie de la mais pourquoi anw tɛ se ka miiri k'a fɔ ko ok c'était ne ye c'était e ye c'était karisa ye mais anw tɛ se pourquoi pas an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka cotiser chaque mois ka se k'an ka idéw fara ɲɔgɔn kan ka se k'a développer ka entreprise créer entreprise sociale o de la ne b'a fɔ aw ye n ko adamadenya ye hakili ye o de la ne b'a fɔ aw ye n ko anw farafinw ka juru tɛ ala la o de la ne b'a fɔ aw ye n ko anw ka gɛlɛya sabu tɛ ala ye o de la ne b'a fɔ aw ye n ko anw ka gɛlɛya sabu tɛ tubabuw ye o de la ne b'a fɔ aw ye n ko anw ka gɛlɛya sabu tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye mais anw ka gɛlɛya sabu ye an ka kodɔnbaliya ye ignorance sabula hali mɔgɔ mun b'an kalan pour que an k'a dɔn diɲɛ bɛ yɔrɔ mun na pour que an k'a dɔn erreur mun b'an na pour que an k'a dɔn pourquoi an tɛ ka développer pourquoi an bɛ gɛlɛya la an tɛ fɛ k'o lamɛn mais ne ni aw an ka jɛ ka nin video lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na cɛ ko a ko I love Ghana ce qui veut dire que o kɔrɔ de don ko n bɛ Ghana fɛ Ghana ka di n ye Ghana ka di n ye nin ye u bɔtɔla ye u y'u ka nationalité sɔrɔ citizenship balimaw aw yɛrɛ bɔra ka video ye a ma se ne ka kuma bilen tubabu farafinw u bɛ ka na nationalité ɲini Afrique kɔnɔ nin ye i bɛ mun ye i ɲɛ na bi les multinationales i n'a fɔ américains ka compagnie ba mun ni mɔgɔw corporation baw faralen don ɲɔgɔn kan européens ka fɛn association baw olu bɛ ka na Afrique kɔnɔ bi ka na so jɔ so 100 so 200 so 400 u b'a bɛɛ jɔ ɲɔgɔn na k'a bila luwase la a wari prix ka gɛlɛn i n'a fɔ États-Unis so sara Welcome to Fab Homes, my friend. Thank you. Second gated community here in Burundi, here in Bujumbura. Thank you. The first one, as you've seen, it was a big plot, right? But then the second one, we pushed it to the limit to use all our innovation. You see, the whole plot sits in 2,800 meters square. But we have managed to put in 18 townhouses, putting a swimming pool inside, putting a gym inside, and even a mini bar, and also where you can chill with your friend and watch football. So each townhouse here is built in 100 meters square. As you can see, for example, we have the first floor, the second floor, and the third floor. And this is just one family in 7 meters by 15 meters. So it's something when we started this project, nobody's seen this coming. Malmo, ubika na nuka warehouse ye soba ude, soba mun commerce mina bebe black and akono, abe soroka distribuer. Wati kelena, an farafin siglendo, an be pampana, an be kulongela, an ta dofe umbikake. Mode fawye, nebe kumaka kuma hakilimaudi. Ka kuma kodona udi mumbe sigi kameri ay video en partager na be faire nga deuxième étape ke
a y'a fɔ commentaire la merci beaucoup n b'aw bɛɛ lajɛlen fo